Can you introduce yourself? What is your ranking in the church? And Батюшка, представьтесь и скажите, какой у вас в церкви, как вы по иерархии? Кто? Я понял. Я настоятель церкви данной, протерей, звание у меня, протерей Вадим Трощинский. Father Vadim is the main priest in this church of martyrs of the Russian church. He is proto-priest Vadim. So is this a Ukrainian Orthodox Church or is it the Russian Orthodox Church? Московский патриархат. This is Russian Orthodox Church of Moscow Patriarchy. Mm. Yeah. Молдавская митрополия. Moldovan Metropoly. Mm. But he's a Ukrainian, no? Or Cossack? Yeah, that traditionally, батюшка, вопрос такой. Церковь у нас Московского патриархата, русская православная церковь, но церковь казаческая, да? И это Казачья. Казачья, да? И она имеет отношение к Украине. Ну, смотрите, какое отношение к Украине. Во-первых, эта территория когда-то была Украины, да? Здесь проживает более 30% украинцев. This territory, the territory of Prидnestrovia, was former the territory of Ukraine, and we have 30% of citizens who are Ukrainians. Mm-hmm. But he's Ukrainian, yes? Yeah. Okay. Cossack. И в казачестве, естественно, достаточно большое количество и украинцев. Хотя лично мое убеждение, что казаки это уже есть отдельный народ. Yeah, and there are many Cossacks among Ukrainians, but Father Vadim thinks that Cossack is a certain people, is ordinary people, not Ukrainian, not Russian. They are Cossacks. Oh, okay. Like nomadic people, horsemen, yeah. Yeah. And can you explain to us what is the church? I mean, it's different than the Catholic Church that I see. Why the cross over there? Why is it different? Чем отличается наш крест, наш православный крест от католического? Какое есть различие с католической церковью? Ну, если взять, скажем так, сакральное значение, и тот крест, на котором был распят Спаситель. Вот. Но согласно традиции католической он четырехконечный. Православие это и четырехконечный, и шестиконечный, и восьмиконечный. Yeah, from the sacred point of view, it is much in common because it is the main thing in the Christianity. Yeah, so the Christ, he was crucified on the cross. Yeah, on the cross. So this is in common. But if we speak about traditions, the Catholic traditional cross is 4-point, and we have it has 4 ends. The Catholic, and the Orthodox cross, it has 4 ends, 6 ends, and 8 ends. Okay. Yeah. All right. So it varies. Okay, it's variety. Okay. Tradition. And what's with the bells over there? Что это у нас за колокола? Ну, вы знаете, да, что в церквях присутствует колокольня, на колокольне, естественно, колокола. И вот нашими прихожанами были приобретены колокола, и теперь строится колокольня, на которой будут эти колокола установлены, и согласно традиции на праздники, богослужения будет праздничный звон. Every church has a place that is like a bell tower, where bells are installed, and the people who go to our church, they collected money and bought these bells, and the bell tower is built beside the church, and they will be installed before Easter. Oh, okay. All right, that's good. And can you explain to us why do you have that's not Ukrainian, that's not Russian, the writing of Georgian in the... Почему у нас есть в храме икона грузинского святого?
Ну, во-первых, это православное святое. А если мы знаем, что в Грузии тоже же православный ортодокс, то это и наш святой. Ну, просто в Грузии он наиболее почитаем, потому что он просиял в самой Грузии, в Тбилиси и так далее. Поэтому, соответственно, они его очень почитают, потому что это их практически земляк. Но, тем не менее, это православный святой, и во всей православной церкви, во всей ее полноте тоже он почитается. И в нашем храме, в частности. Да. Мы возносим молитвы, как он у нас почитается в храме. Ну, один из особо почитаемый, потому что его подарили прихожане, вот, потому что согласно, как бы, ну, не традиции, там, уже традиция, скажем так, к нему обращаются за его молитвенной помощью к Богу, чтобы Господь даровал деток, тех, кого их не получают. We have an icon of Georgian saint because Christianity is universal. In Christianity, we have saints that are that people love across the world. We have here in Prydnestrovia, we also commemorate saints who are loved in Georgia. This saint, he is very loved by Georgian people, and this icon was presented by people who go to our church, and our women, they pray to him to deliver a healthy baby or to become pregnant. Okay, interesting. And last question about the traditions. The cross, it's made of wood. Is there a reason why it's made of wood instead of the gold? Ну, согласно традиции, опять же, во время Великого Поста священники ходят с деревянными крестами, смиряясь и так далее, проявляют скромность. There is a tradition, we have Lent now, this is a period of Lent, so Orthodox priests, they have wooden crosses on them because they want to show some, they should show that they are common, that they are only people. Ascetism. Yeah. Yeah. So the Orthodox Church is not as rich as the Catholic Church, no? No, it's not. Православная церковь не так богата, как католическая. Хватает, особенно в Москве. Я думаю, что по сравнению с патриархатом курят нервно. Не об этом. Okay. Father Vadim says that now the Orthodox Church is very rich, especially for big cities. So Okay, all right, I got you. And Я ему рассказал про икону Илья Муромца. Для них тоже для этого интересно. Father Vadim, I am here because there's a war going on right now in Ukraine between Ukraine and Russia, and as I see right now that even a Ukrainian guy is a hero in Russian Orthodox Church. So, what can you tell me about your feelings about this church, this war right now? Отец Вадим, сейчас между Россией и Украиной происходит военный конфликт. Это русская церковь, и даже Илья Муромец, который родился в Киевской Руси, его славит русская православная церковь. Что вы думаете, какие ваши чувства по поводу происходящего конфликта? Попроси его, чтобы он руки с кармана достал. To take out their hands. Okay, sorry. Спасибо, так как-то охрана. Ну, во-первых, скорбь и печаль, потому что любая война – это не по-христиански. Как говорил, по-моему, у нас Достоевский, да, что не стоит никакие, скажем так, сверхгуманные идеи, которые осуществляются путем войны, маленькой детской слезинки. То есть, если, может быть, даже какие-то правильные были решения, которые добивались каких-то правильных каких-то результатов, но если проливается кровь, гибнут дети,
гибнут мирные люди, с точки зрения христианства и веры, это неправильно. Every war is a great grief, and as our famous writer Dostoevsky said, that no humanic idea costs a tear of one little child, because it's not Christian to have a war between two peoples, and it's a great grief. Okay. But why do you think this war started? Is it all to blame Putin? That's why this war started? Is he to blame? Is Putin to blame? Or is America to blame? NATO to blame? Why this war started? And who's to blame? Как вы думаете, кто ответственный за эту войну? Кто ее начал? Путин или кто-то еще? Путин или кто-то еще – это только уже орудие. А войну началась без грехов, без, скажем так, без покаяния своих грехов. То есть первопричина – это грехи людей, которые приводят в конечном итоге к вот таким конфликтам. То есть Путин – это уже просто причина. Вернее, это уже орудие. Первопричина – от того, что люди не верят в Бога, грешат. Ну, понял, да, смысл рассказать? Yeah, Putin is only a tool for this conflict. Father Vadim says that the first and the only reason is that people have no repentance in their sins, and the wars happen when people do not repent in their sins. And Putin is only the conclusion, only the tool why all this happened. То есть первая причина – это от того, что люди отошли от Бога. People, they went from God, they forgot God. And this is the first reason why the war happened. А если бы не был Путин, был бы кто-то Сталин, был бы Гитлер, был бы еще кто-либо. Yeah, and if it's not was for Putin, it would be Stalin or Hitler or any. So is Putin the level of Stalin and Hitler? Не, ему далеко до них. Что он просил, что я их сравнил? Сталин и Гитлер, Путин. Okay. And what was I to say? People say that this war is about the sovereignty of Ukraine. That this is Ukrainians finally getting their nationalism. This is them getting their freedom from their occupiers, Russia, who has been beating and oppressing the Ukrainian people for a long time. Is this true? Do you believe this is a fight for Ukrainian nationalism and their freedom from Russia? Асад спрашивает, это как изначально есть мнение, что это война против России, против национализма, против подавления России и Украины. Так ли это? Рассказать, как ты хочешь услышать или как я думаю? Нет. No. Money. Причина войны. Okay. Because Газ. Труба газовая идет с России через Украину. В Европу. Gas pipe comes from through Ukraine to Europe. Чтобы меньше платить украинцам, это вот он пытался поставить своего руководителя, того же Ющенко, не Ющенко, этого как он, Януковича и так далее. Эти его выгнали. Короче, проще говоря, чтобы не забивать его голову, все из-за денег, все из-за газа. Father Williams thinks it's all about gas and about paying less to Ukrainians to transfer Russian gas. okay. А уже то, что он придумал, там, национализм, это все оправдание своих действий. It's like the false reason. Nationalism is like the false reason for. But I know he knows more about the history of this country and the people more than me.
how does, as a Ukrainian or as a Cossack, how does he see the Russian Empire or the Russian people? Were they oppressors of the Ukrainians, or does he see them as brothers or share a common history? Как вы смотрите на Российскую империю и на русских изначально исторически? Они подавляли украинцев или они были соседями, добрыми и братьями? И в прошлом, и сейчас русский народ ни при чем. Виноваты во всем верхушка. Президент, Путин. Раньше это были цари, бояре. А людям простым, бедным делить нечего. И тот бедный, и тот бедный. Что украинец, что русский. Они не у власти, они жили себе мирно. Они делили нищету. It's the people in power who are responsible for driving this tension and conflicts, and the people, they historically were very poor and they lived friendly. They didn't have any conflicts. It was always for some decisions from the power. But do Ukrainians and Russians, are they common people, or they are separate, like very separate people? And or how does he see that? And because in America right now they're telling us that Russia is a very bad country, and Russian people are very bad, and they oppress their neighbors like Ukrainians, Georgians. Who else they oppress? I don't know, everybody, Poland. And we have to come and save these people because Russians are bad people, and if we don't stop them now, Russians, they're going to keep hurting their neighbors. В Америке распространено мнение, что русские люди ужасные, что они властные, что они подавляют своих соседей, грузинов, украинцев, что это народ с очень плохими качествами. Можете ли вы так сказать о русских людях, или вы думаете, что они похожи с украинцами, у них есть много общего? Еще раз отвечаю. Русские люди тут ни при чем. Вопрос о власти. Дело в том, что эта власть и русских людей уничтожает. Россия – богатое государство, а народ нищий. Нищий. Он, президент Путин, да, претензии к Украине, что-то обижает русскоязычных, устроил войну. И в то же время практически всю Сибирь отдал китайцам, где китайцы подавляют русских. Они там занимают рабочие места в Сибири, они там забирают лучшие, скажем так, территории и так далее, и так далее. Так кто больше угрожает русскому народу? Украинцы на Украине или Путин в Москве, который все раздал всем, то есть китайцам и так далее, но только не русским. Русские в нищете. Father Vadim says that it's not about people, that Russian people are good people. It's all about power and about the president who gave Siberian territories to as a land for Chinese people. Yeah, sorry. Pause. No problem. I edited it. No. Yeah. Okay, go ahead. Who gave Chinese people a right to have work and to live on Siberian territories, and instead of that, he thinks that Ukrainian people suppress Russian people in Donbass and Ukrainian territories. So he thinks that that it's not for Russian people who want to suppress the people in other countries. Okay. And can I ask him, what does he think about Volodymyr Zelensky? Is he a good president for Ukrainians? And is he a good leader for the Ukrainian people? Что вы думаете про Зеленского? Хороший ли он лидер для своего народа? Ну, в данный момент, если не оставил свой народ, не убежал, не спрятался, и этот народ как бы ведет к победе или к защите своего государства, это уже положительное качество. Какой он как человек, как президент, я не могу сказать, я не живу на Украине.
Но то, что он не бросил свой народ в тяжелую минуту, это уже как-то его красит. Zelensky is a good president for the fact that he didn't leave his people in the war. Father Vadim says that he doesn't live at the Ukrainian territory and he doesn't know who is Zelensky as a leader, but he appreciates the fact that he didn't leave his people in his grief. And what did you think about Volodymyr Zelensky taking away the Orthodox churches from the Ukrainian Orthodox churches? He told the priest, you have to move out. The government's going to take back the church, and accusing them of being spies. As I know you've seen the videos of Ukrainian intelligence interrogating priests, even arresting them. What did you think about that? Что вы думаете про то, что Киево-Печерскую лавру сейчас пытаются дать православной церкви в Украине, и что происходят аресты священников Украинской православной церкви, и то, что Зеленский... Во-первых, не украинской, а русской православной церкви. Русской православной церкви. И... Потому что, конечно, то это русская православная церковь. Да, и что Зеленский отбирает лавру. Я понял. Значит, арестовывают людей не потому, что они священники Московского патриархата Украинской церкви. Их арестовывают за подрывную деятельность, за то, что они сообщают местоположение войск украинских, то он занимается антигосударственной деятельностью. Его не за веру арестовывают, а за диверсионную деятельность. Вот приведем потом. Вот. То, что забирают церковь у Московского патриархата в Киеве, мне как православному человеку грустно, печально, но ничего, скажем так, противозаконного нет, потому что здание принадлежит государству. То есть государство вправе дать в аренду, это не их собственность, это собственность государства. Поэтому, насколько я знаю, официально было заявлено, что были масса нарушений, был самострой, нарушал историческую целостность этого памятника Киево-Печерского. Вот. И за эти нарушения был расторгнут договор. А согласно того, что договор расторгнут, значит, они должны его освободить. То есть, опять же, забирают не потому, что они церковь Московского патриархата, потому что были нарушения, которые грозили вреду историческому памятнику. Well, Father Vadim says that it's very sad for him as an Orthodox person that the Lavra is being taken from Russian church to Ukrainian. But as for the governmental decision, he says that there were cases that the priests of the Russian church, they gave the places of Ukrainian troops to Russians, and this is why they, and for many other mistakes, yeah, the Lavra was taken from the Russian church. Okay, and but doesn't he think it is blasphemous that right now I heard they changed what do you call it? They celebrate Christmas with the Catholics in December because they want to be more Western European. Mm-hmm. They also split up the church in two, which is not recognized by Orthodox churches all over the world. What does he think about that? That the politics of Ukraine is trying to destroy and efface everything that connects with Russia, and changing it to something else different, whether it is the church or culture. Like they are destroying, like your husband told me, Pushkin statue. They are destroying Catherine the Great statue. Anything that has to do with Russia, they are destroying it. Even religiously, anything that ties Ukraine to Russia, they are destroying it and following more Western model, like celebrating Christmas in December.
Как вы относитесь к тому, что в Украине в этом году праздновали Рождество католическое, и к тому, что украинские власти пытаются разрушить любые связи с российской культурой, с русской культурой, в том числе убирают памятники Пушкину, ну и другие такие ситуации? Ну, они не празднуют католическое Рождество, они празднуют православное, только по новому стилю. Очень много церквей православных, то бишь ортодоксных, празднуют по новому стилю. То есть румынская церковь, греческая церковь, болгарская церковь православная. Они тоже празднуют вместе с католиками, то есть 25-го. Дело в том, что по старому календарю и мы празднуем 25 декабря. Это по новому стилю получается 7 января, а у нас это 25 декабря. То есть это вопрос не догматический, это вопрос календаря. Ну, то есть где как принято. Вот. Что касается памятников и так далее, опять же, тут я комментировать не могу, я не живу в Украине. И что ними двигает, не могу сказать. Ну, вероятнее всего, когда к вам в село привезли 15, 16, 20 гробов с солдатами, которые погибли, воюя против России, то, глядя на памятник, который ассоциируется с Россией, я понимаю, есть желание его снять. Все, что связано с Россией. Но первая причина не в этих людях. Первая причина, кто начал войну. If we talk about Christmas and about the dates of Christmas, many Orthodox churches, they celebrate Christmas according to Gregorian style, and Gregorian style or Julian style, it's not it's not the question of prayer or some dogmatic question, but a question of calendar. Yeah, and if we talk about Pushkin and the monuments to Russian culture, I couldn't say why is it happening because I don't live in Ukraine, but if we speak about the fact when 25 coffins are brought to some Ukrainian city or some Ukrainian countryside, it's normal for a person who is in grief not to like the monuments of the country which is yeah. Okay, and what was I to say? What does he think about the EU and NATO? Does he think that Ukraine would have a bright future with EU and NATO, and Russia has nothing to say about EU and NATO, and they should just let Ukraine choose to become EU and NATO, despite the history between Russia and Ukraine? Что вы думаете о Евросоюзе и НАТО? Будет ли у Украины с ними светлое будущее? Когда бы Серафима Саровского спросили, спасутся ли католики или протестанты? Спасутся, не спасутся, не я решаю, Господь решает. Если я стану католиком, я точно не спасусь. Если вот преференцировать, хорошо будет в НАТО и в Евросоюзе или не хорошо, я не знаю. Но если они выйдут в состав новой Российской Федерации, им точно плохо будет. Потому что всех повырезают, повыбивают, кто разговаривает на украинском. А вот я не могу понять, что 30 лет у людей уже сложилось 2 поколения со своим мнением. Правильно, неправильно, согласны мы с ним, не согласны, но они уже есть, эти люди. И они просто так не сдадутся. Значит, что? Их нужно будет физически уничтожать, что, собственно, и происходит. В общем, я считаю, что да, для Украины все-таки путь Евросоюз – это лучший вариант. А НАТО будет, скажем так, тем щитом, который будет защищать Украину от будущих возможных каких-то агрессий со стороны той же России.
As Serafim Sarovsky, it's our Russian. А это не надо, это я тебе рассказал. It's interesting. Yeah. Said that we can't say whether Catholic Christians will be saved by our Savior or not, but I know that if I, Serafim Sarovsky, become a Catholic, I won't be saved. And for Ukrainians, it means that if Ukrainian people recognize the new Russian power, it won't be good for them, because there were 30 years with the new opinion and the 30 years of new life without USSR, and there are people who grew up in this period of life, and they all will be suppressed, they will be repressed by the new Russian power. So it's better for Ukraine to be with the European Union, and NATO will be their shield that will protect it from the future wars. Okay. Могу как бы в дополнение. Вот исторический факт. На Донбассе есть аллея ангелов. То есть где хоронили деток, которые попали там под обстрел, погибли от боевых действий. Их там было, по-моему, 40 с чем-то детей за 9 лет. На сегодняшний день, за год специальной военной операции, более 1000 детей на Украине погибло из-за боевых действий, которые ведут российские войска на этой территории. Как-то... А все говорят, надо отомстить за этих детей, что-то очень много уже отомстили. 40 человек и 1000. There is an alley of angels in Donbass that commemorates 49 children who were killed during the war on Donbass till the 8 years. But in this year, 1,000 children in Ukraine were killed during this war, and we can't compare these numbers. And this is a huge price to pay to become part of NATO. To protect the memory, protect the memory of this. Yes, children. yes. But you know, for like me, detractors, people that are against NATO and the American empire, I see NATO and USA using Ukrainians not because they love Ukrainians or Georgians or even Moldovans. They're using them as cannon fodder, you know, as just to throw them because they don't like Russia. Because Russian Empire, or before USSR, before it collapsed, it was our main rival. And we are always in search of enemies, and we're always, trying to prove our might. And, we are a different empire. We don't do it all the time by force, but most of the time we just make other people fight our wars for for us because we have a lot of money. And I think this is what we're doing right now. I think we are throwing Ukrainian people, Ukrainian kids, Ukrainian women to fight the Russians. Not because we care about Ukrainians, but because we don't like Russians, and we are willing to sacrifice Ukrainians to fight to fight the Russians. We'll fight to the last Ukrainian to fight the Russians. Как американец, Асад считает, что НАТО не защищает Украину, а использует ее как пушечное мясо для того, чтобы защитить свои интересы, потому что Америка всегда считала СССР, а потом Россию своим конкурентом, и что нет никаких высоких побуждений у НАТО для того, чтобы защитить Украину. Есть только свои собственные интересы. Есть такая поговорка: враг моего врага мой друг. Just a moment. All right, he said that. Go ahead, repeat. Можно тоже позадаю? Вы же видели, да, Бучу, Ирпинь, где людей просто убивали, просто так.
Мы увидели расстрелянных солдат украинских, потому что он сказал «Слава Украине». Значит, слава России можно, да, прославлять войну, а слава Украине – это уже типа нацист. И их убивают, просто расстреливают. И украинцам нету, скажем, выхода, как взять оружие и защищаться. И корисно или не корисно Америка помогает, но она помогает. Yeah, you have seen Bucha, you have seen Irpin, and if Russian soldiers can can say glory to Russia, Ukrainians can't say glory to Ukraine because it's considered to be nationalism. And so people protect themselves from that. And there is a proverb that the enemy of my enemy is my friend. And if Americans don't care for Ukrainians, but now it's useful for Ukrainians to have American help because they can protect themselves. Yes, but I don't think that Ukrainians needed to fight Russians, but they were forced to fight Russians because, because of money and because of powerful people in America forced them to fight. I don't think this war was necessary at all, but I think NATO wants to put nuclear, missiles in, or military bases in Ukraine. I mean, it's a provocation, and I don't think that was necessary for, Ukrainians to be happy or have money or, have commerce with the European Union. Я считаю, что у Украины не было никакой надобности воевать с Россией. Она была вынуждена воевать с Россией. И для того, чтобы торговать с Советским Союзом, с Европейским Союзом и иметь с ним отношения, ей не нужно было воевать с Россией, но сейчас ей приходится, потому что война была спровоцирована. Так Украина и не воюет с Россией. Это Россия воюет с Украиной. Кто на кого напал? Украина на Россию или Россия на Украину? Да. Россия напала на Украину, правильно? Да. Вот и Украина теперь защищается. Никто же этой войны не хотел, никто не провоцировал ее. Nobody wanted this war. No, I think America wanted this war, but all right, finish though. What did you say? Америка заставила Путина прийти в Крым. It's not America who forced Putin to come to Crimea. Америка? Или Путин сам туда пришел? На Донбассе Америка дала оружие в руки местным, и они воевали против украинской своей власти. Америка или все-таки Путин? Putin, but Ну, арестуют и расстреляют. Yes, of course, but is it necessary for, in the Soviet Union, USSR, yeah, 3 leaders were Ukrainian, Leonid Brezhnev, Nikita Khrushchev, and Gorbachev, Они Ukrainsky. были украинцами. Ukrainsky. And so this was, I think the USSR was also as much a Ukrainian empire as was a Russian empire, I would think so. And you guys fighting one another is, it's no benefit to Ukraine, it's not benefit to Russia. I think the only thing is benefit to America. The only person that becomes more powerful and richer is America. I'm a bit concerned about the interview. No problem. Problem? Я же не понял, о чем вы. No, Я говорю, нет что проблем, нет матушка проблем. волнуется, и я волнуюсь тоже об интервью. Волнуется. А я его предупрежу, а то он будет его слушать. No problem. Что он спросил? Нет, я прослушала, потому что я стала волноваться. Против политики. Церковь не лезет. Это твое личное мнение. Это не как... Ну, я понял. No problem. Okay. We are both Can rich you again. repeat, please? Because I'm also concerned as an Orthodox woman. No, it's not. You're just you're just repeating what I said. It has nothing to do with you. But no, what I'm trying to say is, man, I forgot my train of thought. Oh yeah, Ukrainians and Russians both were. It was
three leaders of the USSR: Gorbachev, Leonid Brezhnev, and what's his name? Черненко. Khrushchev. Yeah. Were all leaders of the Soviet Union. And I think the Soviet Union was an empire of Ukrainians as much as it was Russians. It was a multinational, no, not multi-ethnical, but it was a multinational empire of Slavic people. So now I think I think Ukrainians are being used and tricked by Americans to fight the Russians. That's what I think, because no, it's not going to benefit the Ukrainians, it's not going to benefit the Russians, it's going to just benefit America. When it was your... да, все, я сейчас переведу английский еще раз. В СССР было 3 лидера украинских. То есть СССР была мультинациональной империей славянской, в которой было очень много народов, вот, и были даже украинские лидеры. И поэтому не может быть никакой выгоды от того, что украинцы воюют с русскими, а русские с украинцами. В этом есть выгода только для Америки. Во-первых, Россия это не Советский Союз. Yeah, Russia is not Soviet Union. Это не Советский Союз. В Советском Союзе управляла коммунистическая партия. USSR was led by a communistic party. Сегодня Россия управляет буржуй, капитал. And nowadays Russia is ruled by capitalism. So is Ukraine, the whole world. И там вопрос не о честности, там все выгода, все решает This is деньги. the question of money, not the question of truth. Yes, I understand that. В Украине тоже буржуи, In тоже Ukraine, капиталисты, they also have capitalists, тоже интересуют деньги. and they're interested in money. Но не Украина напала на Россию, а Россия на Украину. И этим все сказано. То есть кто начал, кто первый. It's not Ukraine that attacked Russia, it's Russia that attacked Ukraine, and it's Russia that started this conflict. Под конец расскажу тебе притчу. Ведет человек 2 собак. Когда слушаешь, переведешь. И дразнит этих собак, и эти собаки друг друга кусают. Его спрашивают: а ты хочешь меня показывать где-то? Да я уже не хочу показывать. Если подставишь меня, You что have я to look at the закрою. camera, don't let it move. Вот эти 2 собаки друг друга кусают. Его спрашивают: глупый человек, зачем ты дразнишь собак? Что они друг друга кусают? Он говорит: я не глупый. Пусть эти 2 собаки друг друга кусают, чем вдвоем меня. Человек ведет 2 собак и дразнит их, чтобы они друг друга кусали. There is a parable. A person is holding 2 dogs, and he is provoking them so that they Fight. fight. Yeah, and there is a person who walks beside and asks, "Why do you provoke him?" And the person answers, "I don't want them to bite me." Вот то, что происходит сегодня на Украине. Буржуи в Москве, буржуи в Киеве, простой народ стравили, они друг друга убивают, чтобы не глянуть, а что те там делают у власти. И с них не спросить, точно ли вы правильно нами руководите, точно ли деньги с газа, с нефти правильно распределили среди людей. И вот, чтобы они этих вопросов не задавали, их натравили. Вот там злые украинцы, вот идите их бейте. So this is the question that there are many capitalists in power, and this capitalist provoked this war so that common people don't think about where is the money and where is the gas, so that they think about how poor all we are. That is true, but this is, I think, number one, this is ego battle between America and Russia. Это битва эго между Россией и Америкой. And poor Ukraine is stuck in the middle, I think.
И Украина между этим в этой Ну, это битве понятно, что Украина между молотами на ковальне, что такая ситуация, но и сдаться, и погибнуть тоже не вариант. В заключение, с чего начали, с того и закончим, тем и кончим. Я глубоко уверен, что виноваты не руководители, не люди, там, русские, украинцы, Путин, там, Байден, нет. Не в этом проблема. Проблема в том, что люди забыли Бога. И отошли от Бога и получают разумление. И тому свидетельство. Первая мировая война. Крайнее безбожие, что в Европе, что в Америке, что в России. Я рассказываю на камеру, он потом переведет. Вот. Последствия видим. Страшная Первая мировая война, которая унесла море людей. Люди задумались, вспомнили про Бога, начали молиться. Немножко перестали опять, хорошо им стало жить, забыли про Бога, получили Вторую мировую войну. Последние, скажем так, события. Самый безбожный регион на Украине был. Это Донбасс. Мы получили там войну. То есть война – это уже следствие того, что человек отошел от Бога. А отсюда уже и появляются те или иные конфликты. Это не человек решил. Это Господь разумляет. So with what we started, we will finish that it's not about the capitalists or the Russians or Ukrainians or Americans, it's about the fact that people have forgotten God. And the fact that there were several wars in history of humanity, and people remembered God in Russia after or till the World War II, and then they forgot it again, and they had one more war or some hard times, and that God, He wants His people to be saved, so that is why He reminds. How do you hope this war ends? Как вы надеетесь, закончится эта война? По Божьей милости справедливо. Правда восторжествует. Потому Бог никогда не бывает поругаемым. А Бог – это всегда правда, это истина. Так что победит правда. The victory will be in truth's hands, so the truth wins. And there were no such times that truth and God, they were somehow forgotten. So the truth will win this war. And a couple more questions. What does he think about the Azov, the battalion? Do you want me to ask? Okay, all right. Батальон Азов? А что он хочет про него? А что он хочет узнать про батальон Азов? Что вы о нем думаете? О батальоне Азов. Okay. Я знаю, что это подразделение в составе внутренних сил украинского государства, которое следит за правопорядком, за нарушением. Ну, а сейчас, естественно, как вся Украина воюет. Это точно не нацисты, точно не фашисты. Это наиболее патриотически настроенные. It's a subdivision of the forces of Ukraine, and they are not Nazis or fascists. They help Ukraine to defend itself. Okay, that's his opinion. But all right, I will leave with one warning that America didn't become the biggest empire by being friendly to people. It has killed many people. It has used many people and thrown aside all over the world. From what we can see, even after the end of the Cold War, they have invaded 10 countries. So I would say to Eastern Europeans, don't believe what they always tell you. Their promises are false, and they use you, and after that they will get rid of you after they are done with you. And
I think it is sad what is going on right now, and a lot of Eastern Europeans don't see the evil that is the American empire. They see the evil things that Russia do, but they don't see the evil things that America does, because it's not a savior. It is a demon in disguise.